Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Que en este caso va sobre el tema de la carga, hangares, tal. Let's go. Cargo sits at the very heart of the non-combat Star Citizen experience. And as it continues to evolve in the upcoming Alpha 323 and beyond... Jared, ¿por qué has dicho esto? La carga es en el verdadero corazón de la experiencia de gameplay no combativa del Star Citizen. ¿Y la piratería? Lo siento, me ha salido del alma. Its next major evolution is less about the places you'll go and more about the ones you'll start and come back to. Now, hangars, whether they're persistent, instanced, personal, or staging, make up the next frontier of cargo gameplay. El tema de cómo van a ser los hangares, ya sean persistentes, instanciados, harán la siguiente frontera de la carga, ¿no? We went to Chad and his team for an early look at where they're going and how they're progressing. Let's find out more. Vamos allá, a los hangares. So yeah, we've had a couple ISCs before to talk about the new cargo and hangars features coming, but now that we're here and about to release things, we want to talk a bit about how that impacts your play experience, even if you don't care at all about cargo. Vamos a ver los cambios que hay, cómo mejora la experiencia, incluso si no te importa acerca de la carga, ¿no? Dios. Qué guapo. So let's start with persistent hangars. What are they and what does that mean? So a persistent hangar is an instance hangar that is going to be assigned to you whenever you select your home location when logging into the game for the first time for a... Un hangar persistente, vamos a decir lo que es un hangar instanciado que va a ser asignado a ti cuando selecciones tu hogar por primera vez o la primera vez que te conectes al universo. When that happens, what we do is we determine the largest ship that you have and then entitle to you a persistent hangar that's of the size needed to facilitate that ship. Lo que hacemos es, aquí se resuelven dudas, que es algo que también aparece en la página de support. Lo que hacemos es averiguar cuál es la nave más grande que tienes y asignarte un hangar según la nave que más grande tú tengas. Whenever you go into that hangar into the game, that hangar at your home location is always your hangar, and you'll be able to use it like your home. You'll be able to keep things in the hangar, you'll be able to leave things around. Vale, dice que seremos capaces de utilizarla como nuestra casa, seremos capaces de dejar cosas por ahí y tal. La pregunta que todos nos vamos a hacer, evidentemente, es: para yo tener un hangar gordo, ¿necesito tener comprada una nave ahora mismo? ¿Una nave grande? Porque claro... Vamos a ver qué pasa. You can invite friends in, you can treat... La cuestión es, dice, puedes invitar amigos, pues tal... Debería de adaptarse según si yo compro una nave in-game, ¿qué va a pasar con una nave que compre in-game? ¿Se va a adaptar el hangar? Son preguntas que, oye... it like your own little oasis. Es como tu pequeño gran oasis. So let's talk about for these personal hangars, how do you actually get into them? Please proceed to side landing deck. Buf, estamos viendo el nuevo Mobiglass y todo el tema, ¿eh? Se cuece, chavales. Estamos hablando de decir, bueno, vamos a ver cómo llegamos a ellos, a los hangares personales. You can make a request via ATC for landing, and when we do that, we'll check to see if you have any personal hangars entitled to you. You'll be able to enter in using largely the same methodology that you do now, land, and then you can just hang out in there. As far as what can you actually do with your personal hangar and what kinds of things can you decorate with it, what we're going to do is allow you to call anything in your inventory up via that freight elevator. You can pick it up off the freight elevator either with your hands or using the tractor beam and just strew it about your location however you pick. Vale. Dice que si nosotros tenemos un hangar asignado, cuando vayamos a la localización, vamos a poder llamarlo
o sea, al llamar al hangar nos va a asignar, si ya tenemos uno, comprueba que tengamos uno, nos va a meter en ese hangar y aparte nos está diciendo que vamos a poder meter cualquier tipo de decoración, o sea, cualquier objeto que tengamos, porque lo que haremos será meter esos objetos en el montacargas y luego el montacargas poder colocarlos donde nos dé la gana. Hay esperanza para la pecera, chicos. Also in the hangars, you'll notice several new kiosks. We have the freight elevator kiosk, which has a brand new UI and inventory system to deal with large volumes of cargo. Aquí tenemos el kiosco del montacargas, el cual tiene una nueva interfaz para poder lidiar con el tema de lo que es el cargamento. You're going to have on the left-hand side a section that is showing the contents of the platform itself. And on the right-hand side, similar inventory layout with all your armor and weapons and items. No, o sea, al lado izquierdo tendremos lo que sería la zona del hangar, o sea, la zona del montacargas, donde se muestra lo que podemos poner, ¿no? Evidentemente. Y luego a la derecha tenemos nuestros objetos. And then you decide what you want to spawn in the freight elevator. The freight elevator then comes up, and then you can start doing like loading and unloading of various cargo into your ship and so on. If you're considerate about how you're loading things and you're trying to optimize your loading times, it'll give you a lot of power as far as, for example, making sure that certain kinds of things are front-loaded on the platform to make your multi-crew loading as streamlined as possible. And anything that's in your inventory, you're going to be able to call up. Some things you might have to put into an inventory container box. We're talking 8, 16, 24, even 32 SU size container boxes that you can put large items in. Now you can raise that. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Dice, algunos objetos los podremos tener que meter dentro de containers como este para poder sacarlos. That up on the platform. Hasta 32, ¿vale? De 2, 4, 6, 8, 16, 32. Including in collections. Transfer that very quickly onto your ship and then take them to another location. In your personal hangar, you'll also have access to several other kiosks, starting with the item bank. Which are another form of kiosk, which you could almost consider like a small freight elevator in a way, in that you can retrieve personal items such as clothing, armor, and weapons. Because the item that's being delivered will be delivered in a tray that's in the same machine. So you interact that kind of like you interact with a loot box and you get that out. So no other player can actually physically get anything from your local inventory. And vale, o sea que esto digamos que es interactuar con ellos como si lo hiciéramos con una de las cajas, con un inventario externo, que es el item bank. Y parece que nos viene a decir que esto sería como la sustitución del inventario local, ¿no? these item banks can be found not just within the hangars, but also the wider locations, such as your hubs and other key areas of a location. O sea, estarán repartidos por varios lugares, por lo que se ve, ¿no? Zonas claves, como puede ser en cuando nace, o sea, en lo que son los hubs, las habitaciones, ¿no? Aquí lo vemos en un hospital, según parece. To retrieve your personal items. Since you can't interact with your inventory anymore at any given time, it means like we need to have enough item banks around each location so you don't block each other from accessing a terminal, right? It's just a quicker way. Y además, tenemos que, como ya no va a haber el inventario local nunca más, tenemos que estar seguros de que va a haber varios tipos de item banks de este estilo, ¿no? De kioscos item banks para que podamos acceder y sin bloquear. Way to get a quick gun or a few meta pins or your armor without having to load it up from the freight elevator. And the last. Claro, aquí puedes tener medpens, armaduras, sin necesidad de tener que cargarlos desde el montacargas, el freight elevator. Kiosk that I want to talk about is the ASOP terminal, which we have positioned in the hangar. So esto tiene todo el sentido. Esto es lo que yo os decía, de que cómo coño iban a hacer con los ASOP terminal y los han puesto en lo que es el hangar personal. El hangar personal, el persistent hangar. O sea, porque es que si no, ¿cómo van a hacer? you can request your ships from within the hangar and not just the spaceport. So they will still remain in the spaceport. So if you don't have a personal hangar in your location, you can request your ship also from there. What we're doing is we're changing the way that the ships spawn in the game. You can now request your ships from within the hangar and they will appear to you. But they won't just come out of thin air. What happens is the
whole of the floor will open up. Qué guapo, tío. Lo que están diciendo, evidentemente, que ya los hangares ya no aparecerán las naves sin más, sino que aparecerá un agujero en el suelo, ¿no? Del que la nave asciende y tal. Aparte de esto, está diciendo que si no tienes un hangar personal en lo que es la zona, que a pesar de todo, pues seguimos teniendo la consola de siempre, el kiosco de siempre, la sub terminal de siempre para poder llamar a nuestra nave como hasta ahora. You get this like amazing view of the hangar, the lights dim, the doors open. And the landing platform will be rising up towards you and your ship will be there. We try to balance it in a way that it doesn't take too much time for you, but also that it feels like it has the right weight to it, but also you don't have to wait for it too long. Claro, lo hemos hecho para que no tengas que esperar demasiado, que no sea un correo hacer esto, pero mola un huevo. O sea, esto mola un huevo. Now you have a seamless transition and a realistic way of storing your ships away. Additionally, you can do Claro, es una transición realista de poder almacenar tus naves, ¿no? clever things like call up a smaller vehicle, such as a ground vehicle, drive it off, and then call up a larger vehicle. Then you'll have access to your ground vehicles without having to go to another location. You'll be able to call up multiple ships and maybe have one person fly off with one ship, call another one, have another person in your party fly up with another ship. Or you can just call up a ship, change your mind, and then call up a different ship without having to leave or anything like that. It gives you a lot of flexibility. And I can already tell what some of you are thinking right now. We're not going to let the system like eat your body and store it into the inventory or anything like that. We'll make sure to account for that such that if there's a blocking change that happens, we'll stop the process, go back up to the default state, and then tell the player about the issue so that they can account for it. If you do want to jump into the platform just before it closes and fall to your death, you can fall to your death if you Dice que bueno, que si que te quieres tirar, si os queréis tirar, chavales, y hacia vuestra muerte en la plataforma, que sois libres de hacerlo, que no va a poner restricciones. Pero que no vas a tragar tu cuerpo en el inventario local ni nada por el estilo. Aparte de eso, dice que esto tiene muchas ventajas, como el poder llamar a diferentes naves sin tener que moverse del hangar, o incluso compañeros de party que lo puedan hacer. want to. Vamos a ver qué tal va esto. Hay que ver muchas cosas. So this is really cool and we're really happy to get this in. It's been discussed for some years now and it's been a very tricky thing to fit in and certain tech's required to be able to do it. You'd be able to have this hangar your own space and call your own ships and do a lot more within the hangar now. Claro, podemos hacer, Now that we're podemos hacer muchas más cosas en Tongar, ¿no? Que ha sido complicado el poder introducir esto en el juego, pero que ahora podrás hacer muchas más cosas en el hangar. adding all of this new facility to the hangars in the game, allowing them to be persistent, adding these freight elevators, adding the ship platform. There's a lot of more things that we have to have in these hangars for them to be useful for what we're adding. So the hangar sizes had to increase quite a bit. We did not want to do that originally in the beginning, but soon when we did prototyping, we figured out that not all the hangars, as I said, like the low-tech hangars in particular, are quite old by this point. Not all of them were to the same standards or metrics, so we figured that. Gracias. Gracias. Hemos tenido que redimensionar los hangares para hacerlos más grandes. Gracias. Podremos meter una Hammerhead sin partirle las torretas. Podremos meter una Carrack o una C2 sin tener miedo a llevarnos un cacho de la nave. Vamos a ver. With the landing pad now going down, you had this gap for like quite some time before the doors close. So there was a very narrow walkway for the player sometimes. So we had to rejig some things and made it actually larger. So the Vale, o sea que no todos los hangares se ajustaban a las métricas, así que tuvieron que rehacer algunas cosas y hacerlas realmente grandes, que es algo que al principio no querían hacer. large and XL have had significant size changes. So the XL is about 20% larger and the large is about 30% larger. So certain ships El más pequeño es un 20% más grande y el más grande es alrededor de un 13% más grande. that were a little tight can now fit a lot more easily. ¡Ole! 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 Chavales, ahora una nave como estas puede entrar mucho más fácil. Ya era hora, tío. Feel like your wings Gracias. almost scratch the walls of it. So it feels a bit more
natural and better to the play experience to land in your hangar now. Vamos. The medium is the same but taller. El medium, el medio es lo mismo, pero más alto. And the small has not been changed. But we have classified ships to fit into the medium that were once classified as small. So hopefully a much better player experience than... Claro, o sea, hay una reclasificación de los hangares en los que van las naves. Hombre, por ejemplo, pues está el tema de la C1, de las Spirit. Las Spirit pues han sido clasificadas en uno que no sea pequeño. Ahora van en un medio, ¿no? There has been before. And it's been interesting to take the design of a elevator and the door and extrapolate that across multiple sizes. So in some cases you can kind of widen out the door and use the same shapes, and in some cases you need to think really about how those shapes work, and sometimes they don't work within a small door, for example, when it did work in a much wider door. So we've had to play around with that and keep them looking consistent with each other, but also adapt those shapes to... Está diciendo que, bueno, aparte de comentar que el hangar pequeño no lo han cambiado, el pequeño sí, el chiquitillo sí, el pequeño no, el medio lo han hecho más alto. Están diciendo de que que a la hora de las puertas, de que se cerraban, ¿no? De las puertas cerradas para que las naves se acoplaran y tal, que han tenido que los diseños y tal, que el mismo lenguaje de diseño no servía para que casaran bien las puertas. Tuvieron que hacer repensar el lenguaje para que quedase bien, ¿no? A la hora de cerrar. Que no funcionaba igual para el tamaño pequeño que para el tamaño grande. Each size. So this is an actualization of a long-term goal for this entire cargo career, to make the whole thing feel more real. It means that the whole experience is going to allow for manual loading. It'll also feel more rewarding because it'll give you more interesting choices to make throughout the process. It'll make multi-crewing a more interesting and useful experience. Claro, ahora lo que debido a cómo van a estar los hangares, que va a enriquecer lo que es la profesión de la carga y todas las profesiones relacionadas con la carga, y obviamente pues que va a ser lo que es la multitripulada algo mucho más que recompense mucho más, ¿no? O sea, que merezca mucho más la pena tener multi, ¿no? Y tener que hacer pues otro tipo de... tener que hacer decisiones en el hangar. O sea, pasar el rato de otra manera. Al final, si tenemos que cargar y descargar las cosas y ya no es mágico, pues al final también es ese proceso de estar ahí con las cajas ordenando y tal, que hemos visto que tiene bastante éxito, ¿no? En este parche, en la 3.22, en la 3.20 y pico, pues ha tenido mucho éxito este sistema, ¿no? It's going to just make the whole experience a more skill intensive and interesting and tactile. Claro, que tengamos que Another tocar. thing that we've talked about. Lo va a hacer que vemos que tengamos que hacer cosas, ¿no? Que mojarnos, que mancharnos las manos para hacer las cosas, que eso va a ser mucho más interesante el gameplay. About is automated loading in the games. This allows you to still do commodity trading without needing to actually move the boxes yourself. It will be an option in the commodity terminal. Whenever you go and you pick the destination inventory, you'll be confronted with several options. One is the location inventory. The next will be all your ships that are at the location. If you choose a ship, you'll have the option to have it be automatically unloaded or loaded for you, of course, with an added cost. The ship has to be stored to allow for the transfer. Vale, está diciendo que tendríamos la posibilidad de hacer la carga automática también, pero con un coste adicional. Y está diciéndonos la nave tendría que estar almacenada. And it will be time locked while that transfer is occurring. Different locations in the game will have different... Qué guapo. Y estará, no se podrá usar durante ese tiempo mientras se está realizando lo de la carga. Qué chulo. Different amounts of time. Places that are more optimized for trade are going to allow for faster transfer. You'll be able to still do the trading. You just have to wait a little bit and pay a bit more money. So your profits won't be quite as good in that case. Once the automatic loading process is finished, you can just... Claro, dependiendo del lugar, pues habrá diferentes precios para la carga, incluso llegando a que en algunos pues pierdas profit porque va a ser más caro cargar. Los sitios que estén especializados en carga pues también harán las transferencias más rápido. Just go to the ASOP terminal in the hangar, access it, raise it, and go off, and you're on your way. If you care about cargo, this is going to be transformational. But even if
you're not interested in cargo at all, it's still a foundational change for the game that fundamentally changes principles about inventory, physicality, and your play experience. The work's ongoing. Claro, es que lo dice, claro, aunque no estés interesado en la carga, esto cambia los principios básicos de fundamentales del juego, ¿no? De muchas cosas que funcionan en el juego. We're Y que esto va a ser algo muy bueno para... Es que esto va a ser algo muy bueno para la carga, chicos. nearly there. I think the team's done a great job on this. It's been tricky to get it working as it should be. It's a big milestone for the game that's been years in the making and coming. While I'm here to talk about it today, there's been a large number of teams across the entire company that have helped. Everybody from art, animation, VFX, through to all of the game. Estás diciendo que hay una gran cantidad de equipos que han colaborado en esto, ¿no? Desde arte, animación, a efectos especiales y tal. Y que, hombre, se le ve que están contentos, ¿no? Con el tema con esto, ¿no? Que han sacado. Play teams, engine teams. We've had a huge effort from Austin, Montreal, Los Angeles, Frankfurt, Manchester. It's been a big endeavor. So I want to thank everyone that's been helping to see this vision through, and I'm really looking forward to getting this into your hands so that you can play with it. Dice que a lo largo de los estudios Manchester, de Frankfurt también, o sea, que dice que está deseando que podamos tenerlo en las manos, ¿no? Qué guapo. So what did we learn this week? Well, we learned that the days of big ships scraping by the edges of player hangars are almost behind us. That you'll soon be able to spawn your ships and have them rise up directly into these newly expanded hangars. And that the freight elevators and item banks within will herald a new future of physicalized cargo loading that should have long-reaching ramifications for life in the verse. And of course, while everything you see on ISC is always an early work in progress, because of the dramatic and far-reaching effects these systems will have on all life in the verse, you can expect this work will continue to iterate and evolve from what you've just seen between now and its upcoming targeted release in Alpha 3.23. Claro, esto que hemos visto pues seguirá, continuará evolucionando hasta su liberación en el Alpha 3.23, ¿no? For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you, and we'll see you all here next week. Qué guapo, qué guapo, qué chulo, chavales. Hi. We had a meme image for the end of the show. It's been our thing this season. This week's was a little too hot for TV. So we're going to put this week's image in your hands. I'm going to give you a frame, and you put whatever you want on here. There you go. And here's my face, knowing this is a bad idea. Yeah. That's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. A ver, un momento, porque... It's a bad idea. You put whatever you want on here. There you go. LOL. Knowing this is a bad idea. Dice, está poniendo esto, ¿sabes? Lo pone en verde, porque así se puede poner aquí lo que quieras. Dice, sabiendo que esto es una mala idea, hombre. Los memes pueden ser épicos. That's a mistake. Es un error, dice, claro, el hacer eso. Ha puesto el móvil para que podamos poner algo ahí en imágenes, ¿no? Ay, Dios. Mi madre. Qué chulo, ¿no? Me ha molado bastante el tema de cómo son los hangares y todo eso. Va a estar muy guapo. Queda pendiente lo que estábamos comentando de qué va a pasar con... ¿Qué va a pasar con el tema del tamaño que nos van a dar de hangares, ¿no? Y me ha llamado también la atención mucho... bueno, mola muchísimo el tema de que ya no haya inventario local, que no vaya a haber inventario local, que tengo ganas de probarlo y que parece que está funcionando bastante bien. El tema de los containers, de poder meter armas, armaduras, todo esto y tal, tiene muy buena pinta. Vamos a ver cómo trabaja esto, sobre todo para la posibilidad, quizás con esto lo que nos están diciendo directamente,
sea, es que quizás con esto seamos capaces de comerciar armaduras con la gente, aunque no sé si merecerá la pena todavía, pero igual armas como FS9 o cosas así. La verdad que está muy chulo, chicos, esto. Vengo un segundito, ya regreso.